every day? What do you do every day? Every day, every day. What do you do every day? I clean my room. I clean my room. I wash my face. I wash my face. I ride a bike. I ride a bike. I take a bath. I take a bath. I comb my hair. I brush my teeth. I read a book. I watch TV. Every day, every day. What do you do every day? Please choose one of these questions, please. Aytumar. Okay. Red. Okay, please. Let's spin it. Let's spin. Okay. Spin. Okay, red. Choose Red. one of these red question. 2. One. One. Who is this man? Donald Trump. Okay, Donald Trump. President of the President of the USA. США. USA. Yes, the president of the United States of America. The second, let's choose. Yellow, please. Apa? Find the second form of the verb in past. See, көру, өткен шақта. Көру, Soul. пишется как сау, бірақ сол. Soul. Да, soul. Again, yellow. The second. Mm, Bigger, the biggest. yes, The big. big. Red. Meat, өткен шақта. Matt. Yes, mad. Yellow. Break, өткен шақта. Break. Анель, Brick. Урали. Break, Broke. bro. Break, Broke. Be on time. Cancel. Cough. Earache. Fever. Forget. Hang up. Honey. Ill. Illness. Lemon. Lie, lied, lied. Look after. Medicine. Painkiller. Sore throat. Stomachache. Tea. The flu. Toothache. So guys, today we are going to learn about the modal verb should and shouldn't. Бүгін біз should және shouldn't туралы түсініп көрейік. Should модальды етістік болып табылады. Біз модальды етістік should'ты ұсыныс және кеңес берген кезде қолданамыз. Мысалы, I have a toothache. Менің тісім ауырып тұр. Ұсыныс. You should go to the dentist. Саған дәрігерге қаралу керек. Мысалы, I fell at the course. Мен курстан құладым. Кеңес. You should study more. Саған көбірек оқу керек. Модальды етістік should міндеттілік және болжамалы күту туралы айтылған кезде қолданылады. Мысалы, Oh no, it's late. Мен кешігіп бара жатырмын. Міндеттілік. You should be at work now. Сен қазір жұмыста болу керексің. Мысалы, You went out early. Сен ерте шығып кеттің. Болжамалы күту. You should be at the airport now. Сен қазір әуежайда болу керексің. Есімізде сақтайық. Біз ұсыныс, кеңес, міндеттілік, болжамалы күту туралы айтқан кезде модальды етістік should болымсыз түрде де қолдануға болады. Мысалы, You shouldn't eat a lot of candies. Саған көп тәттілер жемеу керек. Мысалы, You shouldn't run without seeing. Сен көзді жұмып жүгірмеу керексің. Тағы бір қоса кетерлік жайт, модальды етістік should және shouldn't
Есімдіктердің барлық түріне ортақ бірдей өзгеріссіз қолданылады. Мен, сен, ол ұлға, ол қызға, олар, біз және тағы басқа. Should болымды сөйлемде және shouldn't болымсыз сөйлемде қосу негізгі мағыналы етістік. Where's Bill? It's almost 9 o'clock. The film starts in 15 minutes. I think we should call him. You know Bill, he's never on time. He's not answering his mobile. Maybe he's still at home. Try him there. Hello? Bill, what are you doing at home? Have you forgotten about the cinema again? Sorry, Amy, but I'm ill. I've got the flu. I've got a fever and a headache. I've got a bad cough, too. You poor thing. You should take a painkiller and stay in bed then. What's wrong with him, Amy? Bill's got the flu. Oh dear, he shouldn't go out. And you should drink some warm tea with honey and lemon. Okay. Are you at home alone? Yes, I am. I have to hang up, Amy. Maybe we should cancel the cinema and come and see you. No. You'll get ill too? Okay, bye now. No, that was never a foul. Are you really alone? That's just Stu. He's, looking after me. I'm really quite ill. Stop lying, Bill. You're watching football with Stu, aren't you? Go! Get in there. Yes, I am. Sorry, Amy. I won't lie to you again. Okay, please open your students' books at page 110. Exercise 2. You have listened to this dialogue, you have read this dialogue, and now your task is to find the translation from Kazakh. I'll say in Kazakh the sentences, and you should find the translation, okay? So we have two groups. The first group will be Anel, Yasmina, Nurali, Yerzat, and Yasmin. the second group will be Arnur, Ramina, Rana, Malika. Okay. So I'll say in Kazakh and you should find the translation. The first group for you. The first sentence. For each right answer, you get 1 score, okay? The first sentence. Бірінші сөйлем. For the first group. Мен ойлаймын, оған қоңырау шалу керек деп. Апай, мен айтсам болады ма? Апай. Екінші топ. Айтсам болады ма? Анель, Ясмина. I think we should kill him. For you, екінші топ сендерге. Ол телефонға жауап бермейді. He's not answering his mobile. It's mobile. Answering his mobile, yes. 1 score. The first group you have 1 score, the second you have 1 score. The third sentence. Үшінші сөйлем. Сен үйде не істеп жатырсың? The first group. What are you doing at home? Yes, what are you doing at home? Сен үйде не істеп жатырсың? Так, 2 scores. Екі ұпай. The fourth sentence for you, the second group. The fourth sentence. Кешір, Эми, мен ауырып тұрмын, менде тұмау. Кешір, Эми. Sorry, Amy, but I have got the flu. Sorry, Amy. Келесі сөйлем. The first group, бірінші топ сендерге. Так, ыстығым көтеріліп, басым ауырып тұр. Ыстығым көтеріліп, басым ауырып. You've got a fever and a headache. I've got the flu. I've got a fever and a headache. Headache. Головная боль, headache. Okay. 1 score and you have 3 scores. And the sixth sentence, алтыншы. The second group. Сен ауру басатын дәрі ішіп төсекке жату керексің. You're poor think you should take a painkiller and stay in the bed then. Yes, you should take a painkiller. Дәрі ауру басатын, yeah? Painkiller. Убийца боли. Okay. And the seventh. The first group. Ол сыртқа шықпау керек. Кітаптарыңа қараңдар. Ол сыртқа шықпау керек. He shouldn't go out. Yes, he shouldn't go out. Келесі екінші топ. Саған лимон және бал қосылған шай ішу керек. Саған лимон және бал қосылған шай. And you should drink some warm tea with honey and lemon. Yes, you should drink with honey and lemon. The first group, бірінші топ. Мүмкін кинодан бас тартамыз. Мен айтайыншы. Maybe we should cancel the cinema and come and see you. Yes, wish. Мына жерде тұр.
Осы. Эми. Yes, maybe we should cancel the cinema and come and see you. Okay, and the last one. Okay. Алдауды тоқтат, Bill. Use, Апа, стоп, link, Апай, не нетенші. you can use не your нетенші. hands and show. Қазір апай стрелкамен жасайм. Okay. Yes, Stop stop. lying, Bill. Stop lying, Bill. Перестань обманывать. Participating in this task, and let's turn to the next task. We have two teams. Бізде екі топ. We have two teams, and you should choose one of the card and use should or shouldn't, okay? Okay, let's play. Please, the first group, Anel, Yasmina, who is there? Please choose one of the card. The 15th, 15-ші? Yes. Okay, 15th. Ескерту. Ойынның шарты бойынша таңдаған сандардың ішінде ұпайларды жоғалтып немесе қосып беретін кез келген ұяшықтар бар. Okay, the second group. На 7-й давайте. Рамина and Nurali. Ну что, в минус уходим? 7. Okay, the 7th. Lose 5 points. Без ұпай жоғалтыңдар. Без ұпай жоғалтыңдар. Okay, the first group. Choose please one of the... 6. Okay, the 6th. Okay, Күнде... Melis should read a book every day. Yes. Okay, let's check. Should Yes, should read a book every day. Дұрыс. Кім енді болады? Okay, the second group, please. 5. The fifth. Без- 5. You not watch TV long time. You should or you shouldn't? You shouldn't watch TV long time. Yes, you shouldn't watch TV long time. Yes, that's right. Okay. Second. The second. Second. Murat not eat fast. Murat shouldn't eat fast. Murat shouldn't Yeah, eat Murat fast. is Okay, Murat shouldn't eat fast. Yes. Тез тамақ жемеу керек. The first group, please choose one of the card, please. What is the 8th? 8-ші, да? 8. Yes. She study lessons every day. She should study lessons every day. Yes, she Should. should study lessons every day. she. Ура, мы в плюс ушли. Okay, that's right. The second group, please. Nurali. 9. 9. Okay, Eileen, eat honey every morning. Should or shouldn't? Should. Okay. Should eat honey every morning. Okay. Okay, the first group. The 14th. The 14th. My mom should or shouldn't go to the doctor? My mom should go to the doctor. Should mom go to the doctor? Okay, my mom should go to the doctor. Мамам бару керек деп тұрсыңдар, иә? Okay, right. Следует пойти, точнее. The second group. Second group. 16. This 16, okay. Вы что, красный вообще наш цвет был? Take 15 points. 15 ұпай ұттыңдар. Okay, take 15 points. Классно. Рада за вас. Анель? And the first group, бірінші топ. Анель выбирай. 11th. 11. Да, 12 ладно. points. 12 points. Okay, and the last one, the second group. For you, 13. You should speak English or you shouldn't speak English. You should speak English. Or You should speak English. You should speak English. Should. Okay. У нас ничего нашел. Okay, two teams have won. Екі команда жеңді. Okay, two teams have won. Okay, thank you for your participating in this game. And let's turn to the next. Okay, guys, nowadays we've got quarantine, we've got virus, and I want you to think over and to say your opinion, to express your opinion about virus. Okay, what should people do or shouldn't do during quarantine? Адамдар не істеу керек карантин кезінде, не істемеу керек? Қалай айтасыңдар? Мен ойлаймын, мен ойламаймын. Please express your opinion about virus, about quarantine. What should people do or shouldn't do nowadays, today? COVID-19. Okay, please. I think that people should stay at home and not go out.
Yes, right. They should stay at home and shouldn't go to school. Okay. Or I think Адамдар- students shouldn't go to school. You think that students shouldn't go to school? Okay. Okay, what else? Should people get together, meet each other? Okay. I hope that people will follow the quarantine rules. Should follow that. Should follow. Yes. Should follow the quarantine rules. Okay, they should follow quarantine rules. Okay. Adamlar No. People. People. people Yes. so Should or shouldn't? Shouldn't wash their hands. Should they wash their hands or shouldn't wash their hands? People should wash their hands with antibacterial soap. Okay, I should say the translation of these words in Kazakh, and you should find the translation and show me. Okay? Okay. Okay, let's start. Уақытында болу. Уақытында болу. Be on time. Yes, be on time. Ramina, this is for you. Жөтел. The second group, жөтел. Стрелкамен? Yes, okay. Cough. Okay, and the second group, екінші топ, қарау, қамқор болу. 1, 2, 2:30, 3. Сендерге бас тарту, отказываться. Бас тарту. Cancel. Yes, cancel. Келесі, тамақ ауруы. Көрсетейік. Тамақ ауруы. Тамақ ауруы. Ага. Сейчас. 1, Они- 2, yes, 3. That's right. Тұтқаны көтеру. Поднять телефон, трубку. Поднять трубку. 1, 2, 2:30. No, not medicine. This is hang up. Тұмау, грипп, тұмау. Yes, that's right. Құлақ ауруы. Қазір. Yes, earache. Жылы, теплый. Жылы. Yes. Мына сөйлемдерге should, shouldn't. I have a headache. Менің басым ауырып тұр. Осы балаға қандай кеңес бересіңдер? What advice would you give to this boy? I want to go to the cinema, but it's raining. Бірақ жаңбыр жауып тұр. Оған қандай кеңес берер едіңдер? I am tired дейді. Мен қатты шаршадым. Қандай кеңес берер едіңдер мына балаға? I have a test tomorrow. Менің ертең тестім болады. Оған қандай кеңес берер едіңдер? You should have taken pills. You should to get rid. Okay, you should read. Or you should get rid, okay, you may say. Сен оқу керексің, дайындалу керексің. Okay, the English. Мен ағылшыннан жаман баға алдым дейді. I got a bad mark for English. Апай, мен айтайыншы. Айтума, Рамина? Okay. Yeah. I should ask teacher. Wait, you should ask teacher. Yes, you should ask a teacher. You should ask your teacher. Сен өз мұғалім сұрау керексің. Okay, I found a lot of money in the street. Мен көп ақша тауып алдым көшеде. You should take this money. You should take this money. Сен бұл ақшаны ала салу керексің деп ойлайсың, не? I'm thirsty, шөлдеп тұрмын. You should drink water. You should cold water. Drink cold water. Okay, you should drink cold water. Сен су ішу керексің деп тұрсың ба? Okay, my mom has burnt my dinner. Менің мамам тамақты күйдіріп алды. Дейді. I want to go to England, but I don't know the language. Мен Англияға барым келеді, бірақ тілді білмеймін. Анеля. You should you learn English? You should learn English. Okay. You should learn English. Okay.